בעזרת השם, so let's speak about שבועות, חג השבועות, כן? חג השבועות יש הרבה מנהגים, there's a lot of customs, יש הרבה דברים, אבל בוא נפתח את הדברים, let's analyze a little bit things. קודם כל חג שבועות, first one in the world, פעם ראשונה, חזק אור, השם ישמור אותך, בזכותך, ברך אותך. אמן. חג השבועות הראשון היה בשנת 2448 לבריאת עולם. right? כמה אנחנו עכשיו? 5,783. שינו את זה שנה שעברה. Right? This was in the year 2448 when we came up in Egypt, ו' סיוון. אבל מה שמעניין, הגמרא לא אומרת ככה. התורה מדברת על ו' סיוון. התורה גם לא מדברת על ו' סיוון. זה הכי מעניין. למה? כל החגים, all the holidays, כתוב, it says, ב-15 יום לחודש השביעי, on the 15 of the 7th month, חג תעבירו שופר, חג ראש השנה, right? And then it says, on the 15 you sit in the סוכה. אז כתוב, 15 לתשרי, תשב בסוכה. ב10 לחודש, חודש השביעי, לא צום. כתוב, כל החגים כתוב. בא לשבועות, לא כתוב תאריך. מה כתוב? יש פסח, יש פסח. למחרת הפסח, וספרתם 50 יום, זה החג. לא כתוב שבועות, לא כתוב תאריך. לא, כתוב, רחבתם את חג השבועות. לא, אם תראי לי את זה, תקבל עכשיו $1,000,000. הנה ככה. בוא, תראי, מה עכשיו, מהר, $1,000,000, תקבל. לא כתוב, כתוב 50, ספרתם 50 יום. זה הכל, וכתוב ביום ה-50 יהיה חג. אבל לא כתוב איזה תאריך, תגיד, ו' סיוון. אתם יודעים למה לא כתוב? You know why not? כי זה לא היה בו' סיוון. יש מחלוקת בגמרא. לא מחלוקת. הגמרא אומרת, 3 דברים עשה משה רבנו מדעתו, והסכים הקדוש ברוך הוא על ידו. 3 things, הקדוש ברוך הוא, משה רבנו אמר לבד ככה, והקדוש ברוך הוא אמר, חזק וברוך, אני איתך. מה הדבר הראשון? יורד מהר סיני, comes down from הר סיני, רואה את העגל הזהב, see the golden calf. יש לו לוחות הברית, שובר אותו לוחות הברית. לא של, זה לא שלך, הלו. זה של הקדוש ברוך הוא, והלוחות, מכתב אלוהים המה, זה בא מהשם. והמכתב, מכתב אלוקים, והלוחות זה של השם. מה אתה שובר? זה לא שלך. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לא מתעצבן עליו. הפוך. ישר כוחך, חזק וברוך, עשית טוב. הוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו חזק וברוך. דבר שני, אחרי הר סיני, נפרד מאשתו. separate from his wife. why? איך אני יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהיות עם אישה? כן. כן? זה לא יכול להיות. למה? אתה צריך להיות קדוש, קדוש, קדוש. כן? הוא היחידי, זה the only one. אהרון לא נפרד מאשתו, מרים לא נפרדה מבעלה, שום נביא. כן? זה לא, אצלנו ביהדות, in our religion, it's not like other religions, שאחד חושב שהוא קדוש, אז זהו, הוא נפרד מכל העולם, מאשתו, מבניו. לא, אין דבר כזה. אתה חייב, מצווה להתחתן. מצווה אבל כבר התחתן, וכבר היה לו 2 ילדים, but he couldn't live with the wife anymore because he was speaking to Hashem in any moment. פנים אל פנים, מתי שהוא רוצה. אז הוא נפרד מאשתו, והקדוש ברוך הוא אומר לו, חזק וברוך, כל הכבוד, אני מסכים, I agree, I approve it. ודן הדבר השלישי, third thing, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני רוצה לתת תורה לישראל, כן? אני רוצה לתת תורה על הר סיני, כן? אני רוצה לתת תורה, אז תשמעו, אתם הגעתם ליום 50 יום, you reach 50 days, כן? אז תשמעו לי, תספרו יומיים, 2 days, כן? ואני אבוא ואתן לכם תורה. משה רבנו אומר, לא, 2 ימים להתקדש זה לא מספיק. 3. We need 3 days. הקדוש ברוך הוא אומר, 3 ימים? בסדר. אוקיי, חזק וברוך. אז אני אבוא ביום השלישי. מתי היה אמור להיות, what was supposed to be the day of מתן תורה? ו' סיוון. אבל בגלל שמשה ביקש עוד יום, זה זין. זה נהיה זין סיוון. כן? אז התורה לא כותבת תאריך. למה לא כותבת תאריך? כי זה לא היה בסוף בו', זה היה בסוף בזין. So the question is, כן, אז the question is, למה כל שנה אנחנו עושים ו'? תעשה זין. במתן תורה מתי היה? אתה עושה יציאת מצרים ב-15, כי זה היה ב-15. 15 we came out of Egypt, 15 we do the יציאת מצרים, כן? You ate מצות on the 15.
תקעו בשופר בראש שנה, the ראש א' תשרי. So I'm talking. So if the holiday was original on Zayin, why do you do Vav? Because עצת אדוני היא תקום. מה הכוונה? השם אמר Vav. Hashem said 6. Now Moshe Rabbeinu says, but it's not good enough for us. We need צריך עוד יום, we need another day. טוב, אני מסכים. אז השנה, this year, is going to be Zayin סיוון. אבל תדע לך, it's always 50 days, Vav סיוון. אז אותו שנה הוא הסכים עם משה רבנו. He agreed משה רבנו, and he gave us the holiday of Shavuot on Vav סיוון. That's why, בחוץ לארץ, you always do 2 days, holidays. 2 days סוכות, 2 days שבועות, כן? כשאתה בא לשבועות בחוץ לארץ, באמת מה אנחנו עושים? ו' סיוון כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, וזין סיוון כמו שמשה רבנו ביקש. עושים שתיהם. זה הכי יפה בשבועות. החג הכי קצר, the shortest holiday, 2 days, סוכות, 7-8 days. פסח, 7-8 days. You come to שבועות 1 day. We do 2 days, and we do one הקדוש ברוך הוא, one משה רבנו. כן? So how come Israel they don't do? Because Israel, they have to do only Vav, 50 days. 50 days, on the 50th day, like it originally says in the Torah, Vav Sivan, for 1 year he gave them a chance Zayin. אבל מכאן ואילך, כמו שכתוב בתורה, 50 יום, 50 days זה Vav Sivan. אז היום, the first year זה היה זין בסיוון. Exactly. אז לכן שואל המגן אברהם, in the שולחן ערוך, normally the holiday should be on the 7 of Sivan, not 6. So the answer is no. Original plan was 6, though Moshe Rabbeinu asked and he was accepted 7, אבל צריך להישאר באוריגינל. אוריגינל זה 6. 6 סיוון. יפה. עכשיו, we're about to accept the Torah. עכשיו נותן לנו הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, he speaks to us, אומר, this you allowed to do, this you allowed to do, זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, זה. אומר להם, you know what, from now on you're going to have to eat kosher. אוקיי? אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, they were not, הם לא אכלו בשר, רק הם שחטו. They had to slaughter the animal. Always. Always. שחיטה. How do we know? רש"י מביא את זה, רש"י brings it down. When the brothers of יוסף באו למצרים, ליוסף, בפעם השנייה, אז הוא אמר, he told his servant, make sure to slaughter, וטבוח, טבח ואכן. טבוח, תשחט, ותכין להם אוכל, ואיתי יאכלו בצהריים, prepare the food, they're going to eat with me at lunch time, they're going to eat with me. אומר רש"י, מה זה טבח טבח? אומר תשחט, ותראה להם, slaughter the animal, and show them if it's this the right way to slaughter. Because Yosef also was eating only slaughtered meat. כן? אברהם, what did he do? שחט. כן? אז השחיטה, זה כבר היה בימות, the שחיטה existed already a long time ago. Okay? אבל kosher, not kosher, only the animals. רק הבהמות, איזה כשר, איזה לא כשר, כן? מה הם אכלו אבותינו? פרה, עגל, cow, calf, lamb, sheep, goat, that's it. כן? They didn't eat all kinds of animals. כן? אבל לא היה laws, שכשר, לא כשר, מה כשר, what's kosher, זה לא היה. זה במעמד הר סיני, קיבלו את התורה הזאת של כשר, לא כשר. עכשיו היה בעיה. We came out of Egypt, we brought pots, we brought pans, we brought everything. סירים, צלחות, הביאו הכל מהמצרים, הכל מצרים. אבל עכשיו he's telling them what? It's not kosher, you have to kosher it. אכלו שרצים, אכלו הכל. לא, חס ושלום, זה מה שאני אומר, הם לא אכלו את הדברים האלה. לא אכלו דברים כאלה. They ate only kosher. כן? ועשו שחיטה. אבל לא היה לא. לא היה לא. הלא לא היה. הלא היה של שחיטה, אברהם, יצחק ויעקב. לא היה לא של כושר. כושר לא. אבל הם ברוח הקודש לא אכלו שום דבר אחר חוץ מבהמות. They ate only kosher animals because they had this in mind. But it's not because השם צר. בשר וחלב גם כן לא. למה? איך אברהם אבינו הגיש למלאכים? How did Abraham serve the angels? First he gave them butter, ואחר כך את בן הבקר, then he brought the calf that he prepared, נכון? למה? הוא לא ערבב בשר בחלב. He didn't mix them. נתן להם קודם חמאה, ואחר כך, after that he gave them the meat.
אז אתה רואה שאבות הקדושים, they knew already the laws before they were given. אומרים שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה לפני שניתנה. אפילו עירוב תבשילים. Even the עירוב תבשילים that we have to do in the holiday, אברהם אבינו knew about it. How did he know about it? 5,783 years ago. No, let's say 1,000 years later. 5,600 years ago. איך הוא ידע? ברוח הקודש. האבות הקדושים דיינו everything ברוח הקודש. כל ההלכות. אבל there was no laws. לא היה שולחן ערוך עם חוקים. כן? But now, שקיבלנו את התורה על הר סיני, all of a sudden, a pot, אם לקחת סיר בשעת הבשר, you took a pot, you cooked meat, you cannot cook milk inside. This didn't exist, okay? If you take a pot and you cook not kosher, right? You cannot cook kosher inside. So they cooked only kosher, ביקשו רק כשר. אבל לקחו הכל מצרים, they brought everything for the Egyptians, הם אכלו טרף. The Egyptians ate טרף. אז עכשיו אין סירים, there's no pots. מה אוכלים שבועות? חלבי. Only milk. מינה. לא, מה אכלו? הוא מסביר למה. What did they eat on Sinai? Only milk. היה להם פרות, they had cows. They milked the cows. They made cheese, right? They made cheese. וקצת חלב, וקצת bread. They had the bread. They're receiving the Torah in the nighttime or the daytime? Daytime. Daytime. ויהי בבוקר, ויהי בבוקר, קולות וברקים ורעמים, there was thunders and blisters, and הקדוש ברוך הוא woke them up to get the Torah. It was dead. That's why we stay up all night, because they slept overnight. They slept and they got into the morning. They were supposed to be in the morning already in front of Sinai, and they were sleeping. Okay? עכשיו, now that we don't have pots and pans and everything, you have to eat milk. So the custom is on Shavuot, לאכול, to eat מאכלי חלב, dairy food. Not to eat dairy meal, dairy food. כן, מה זה dairy food? אז אומרים, the best way to do it, let's say what's the origin, מה האוריגינל? הרמה, which is the Ashkenaz opinion, he says the following. He says, בסעודה של שבועות, בסעודה של שבועות, in the morning, בבוקר, the first day of the morning, ו' סיוון, אתה צריך שתי חלות, you need two חלות. You come, you wash, אתה רוחץ ידיים. The first challah, you and your family are going to eat dairy. So you have cream cheese, you have cottage cheese, you have ricotta, you have, I don't know, all kinds, blintzes, and you have them, labne, וזה, מה שאתה רוצה, whatever you want, זיתים, חמוצים, כמה שאתה רוצה, everything. Now, you finish eating, you eat like, come on, one sandwich, something. Finished, you pick up everything, take it out. Now you have one challah left on the table. You take this challah and you eat the main course, which is basar, baboker. Ze b'shavot, baboker, shavot in the morning. Why this way? Says the Rama, you know why? Because Shavuot was a special day that in Bet HaMikdash they brought as a sacrifice two breads, shte lechem. On the second day of Pesach, on the second Yom HaSheni shel Pesach, they brought a sacrifice of Omer. מה זה Omer? Omer is they cut the first cut of the barley that grew. Barley grows on Pesach. The first crop is barley. חותכים את barley. They made טוחנים את זה. They smash it. They make flour. They make a dough and they bring it to Mizbeach, on top of the Mizbeach. This is called Omer, Korban HaOmer. Once you do that, וספרתם לכם 50 יום. You should count 50 days. Then we count 1, 2, 3, 4, יום חמישי לעומר, יום שישי לעומר, יום 20 לעומר, יום 30, יום 50, שבועות. שבועות, a new sacrifice. What's the new sacrifice? שתי לחם. But this time the bread is going to be made out of the new crop of wheat. New crop of wheat. אז עכשיו מביאים, אז אומר הרמה, because we sacrifice two bread on the altar of wheat, so we have to do in the Suda, we have to eat two chalot. Shabbat, holidays, you always have lechem mishneh. But what's the reason lechem mishneh? What's the reason two chalot every Shabbat? Why? Because of the man that came in double portion on Friday, right? This is why you have always two chalot on the table on Friday and Shabbat in the holidays. But Shavuot, הסיבה שיש שתי לחם, לא בגלל המן רק, not only because of the man, because there is an opinion that the man did not come Shabbat, or holidays,
Man came double on Friday, but not for holidays. There's an opinion in Tosfot like this. So it tells you the two lechem, the sacrifice that was in Bet HaMikdash, in the temple, ze lama shte lechem, lechem echad im chalav with milk, and one bread with meat. Are we allowed to have barbecues on Shavuot? Yeah. Oh, okay. The only problem with the barbecue, you cannot extinguish the fire. Means you can open a fire, but only also you cannot open. The problem is if you have a gas barbecue, it's better. You need coals, right? But if you have gas, the problem is right when you start the gas barbecue, you tick 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 tick. That's electronic. That's a problem because you're igniting a new fire, right? So basically, if you have Charcoal. the charcoals is the best. Let's say it like this: charcoal is the best. And once the charcoals burn, yeah, it's much better. But once the charcoal, ברגע שאתה שם גחלים, אתה לא יכול לכבות אותם. You finish the barbecue, leave it. Let it extinguish by itself. Because Yom Tov, we can put up the fire. Means I have a fire, I can make it bigger. But Yom Tov, you cannot diminish the fire or shut it off completely. As once you made the barbecue, you leave the gechalim. The nanny. Okay, the nanny. I like the nanny. The nanny عוזרת. Nanny. Okay. The nanny. Listen, you can tell her beremez. You know, I don't know if it's not dangerous to leave the fire like this, and you go away. But you cannot tell her, אתה לא יכול להגיד לה shut off, תסגרי, okay? תגיד לה, I don't know if it's not dangerous for the kids to leave it this way. So if she's חכמה, if she has a little bit שכל, she understands. But if she starts to ask questions, so what do you want me to do? No, for the electric. So you tell her, I don't know, do what you have to do. No, but for the electric one. For the electric also, you can do it because it sparks, but again, preferable, adif. That's why people don't do barbecue. It's too complicated. Who opens it? Who closes it? Who's going to shut it off? Who's going to stay next to it? You could. But again, it's not recommended. It's not recommended. You can leave it on and she can play with it. She can higher it, not lower. Right. No lower. No lower. When you have a she can lower. No, she can lower only for cooking. Only for cooking. For cooking means if you can also do it. Your wife also can do it. If your wife puts a pot on the kiraim on the stove, okay? Your wife puts a pot. Now if she put it at the fire, it was on 2. She put it on 5. Sama al 5 יתבשל יותר. They should cook, right? Now if she's gonna leave like this, it's gonna burn. As מה יכולה? As the pot is on the fire, she can lower the flame. אבל לא לסגור, not to shut off the flame. So you can lower it to 1. And all the holiday it's turn on. אז אתה יכול להגביה. אבל עוד פעם, אחד, you can lower it only if there's a pot with food that's about to burn, you can lower it. But you cannot lower it whenever you want. And higher it if you want to cook. You higher it. And she? Who? The עוזרת? Okay. Yeah. Whatever she wants. Whatever she wants. But not shut off. Not shut off. Because she cannot turn it on. Exactly. But she can shut it off after she finishes cooking. If she finishes cooking, yes. If she finishes cooking, you can tell. If she doesn't close it, you can tell her, you know, it's too bad. It's going to be wasted like this. We have one more day of holiday and we're not using it anymore. So if she tells you, what do you want me to do? What do you say? No, she knows. Do what you have to do. אפשר ללמד אותה לפני שבת? Exactly, yeah. Can I teach her before? Yeah, send her to school to understand. Okay. בקיצור זה, עכשיו, now, so come Shavuot, we have to eat meat and milk, but not together, נכון? לא תבשל, it says לא תבשל גדי בחלב אימו, you cannot mix milk. So now, people today, they don't want to make a meal and eat meat, milk, and then change, balagan. So the best thing is, when you come in the morning from the prayer, from the synagogue, שאתה בא בוקר מהתפילה, אתה עושה קידוש, יגידו קידוש, ואתה אוכל קצת מאכלי חלב, a little bit of dairy, blintzes, I don't know what you want to eat, Israeli couscous with milk, right? We're going to do it here Huh? this year. Yeah, but you can go home also. You're gonna, we're gonna do it here this year. Bezat Hashem, he's the sponsor. But it's better to do at home also with the kids. You know, everybody should see. ואוכלים מאכלי חלב. אנחנו באים ב7 בבוקר. כן, אז אתה, מה תעשה? אתה בא בבוקר, תאכל 2-3 בלינצס, 2-3 בלינצס, תעשה קידוש, 2-3 בלינצס, לך לישון, go to sleep. You wake up 12 o'clock,
Your family went to the synagogue, hear the עשרת הדיברות, they come back, ועכשיו תשבו לאכול חלב. מה עם ברכת המזון? ברכת המזון. אין ברכת המזון, בלינצס אין ברכת המזון. לא, אבל אתה אמרת אתה עושה קידוש, אין קידוש שלה במקום סעודה. נכון, אבל זה אתה תעשה קידוש, כאלה רפידו. חפיף כזה, בשביל לשבור את הצום, לא להיות בצום. To go to sleep, you wake up, again you do kiddush with your wife and your children. After Right? they came back from Mexico. Right? And then, 1 o'clock, 12:30, 1 o'clock, you sit at the table, you have your meal. תאכל את הארוחה העיקרית בשעה 12 וחצי. תאכל את הברבקיו שלך. 12 וחצי. איך עם הגבינה? לא עושים? לא. אמרתי, זה הרמה, the רמה says you should do it with bread. But today no one does it like this. No one does it like this. People do a small meal like a kiddush. They do really a kiddush. Right? So a coffee, they take קצת קפה, בלינצס, קוסקוס ישראלי, קוסקוס. הערב שיאכלו בשר. כן. ליום של שבת, לכבוד שבת. לא, ביום. ביום. עושים את זה ביום. You do it at the daytime. אבל בלילה לא עושים את הגבינה ובשר. לא, רק ביום. כן, בלילה זה לא, בלילה זה בשר. בלילה זה בשר. Yes. בלילה, the night, it's בשר, especially if it's going to be a Friday, for sure. You must eat meat. This year, you must eat meat. Only on Friday. Only on Friday, כן. So according to the Torah, let's see, you're not supposed to cook them together. What happens if you don't cook them together? Let's say somebody eats meat, מישהו אכל בשר. ואחר כך, בטעות, by mistake, somebody gave him a good chocolate bar. You must taste this chocolate. Must taste. הוא עושה, תגידי, ברוך אתה שהכל נהיה מדברו. אכלתי בשר, I'm in the 6 hours, אני בתוך 6 שעות, לא יכול. תטעם, you have to taste. taste. למה taste? לא לאכול את הכל. taste. Why taste? Because you made the ברכה. גם בכיפור זה ככה. לא, חס ושלום. כיפור לא. כיפור לא. No, don't mix them up. After they're going to start eating Yom כיפור. מה זה? רגע, שמעתי. נסביר. תן עוד דוגמה אחת. אם אתה עושה ברכה on food ואתה לא יכול לאכול, זה יכול להיות ברכה בטלה מהתורה. איפה כתוב את זה בתורה? מה? איפה כתוב בתורה שאם עשית ברכה, where does it say in the Torah? If you made the ברכה, you must taste, 10 הדיברות, number 3. What's number 3? לא תישא את שמנו ככה לשם. לא תישא, חזק, לא תישא. You cannot omit Hashem's name in vain. If you say, ברוך אתה השם לעולם שהכל נהיה בדברו, and you remember now that you cannot eat milk yet, right? If you're not going to taste, you're going to make איסור מן התורה. וזה לא איסור. But, אם אתה תטעם, גם אתה עושה איסור, אסור מדי רבנן. Why? What did the Torah say? Don't cook meat and milk together. הוא לא בישל כבוד הרב. אבל אם לא בישלת, אם didn't cook, רק אכלת אחד אחרי השני, זה דרבנן. It's a rabbinical איסור. Right? So therefore, why we wait 6 hours? רבנן. So what's better now? You made שהכל נהיה בדברו. If you don't taste, you're going to make Torah, איסור Torah, from the Torah. But if you taste, it's going to be still asur, not allowed, but it's the Rabbanan. So it goes lower. So it's better to taste. No, Lamdeni Chukecha is, if you say, Baruch Ata Hashem, and you remember, Lamdeni Chukecha. But if you finish the Beracha, better to taste. So the Beracha is not in vain. Can? No, you can't because you made the Beracha. This Beracha is on food. Baruch Shem Kamachoto, I say something and I don't have to say, okay, but this is, you said on food already, so you better taste it, just taste. Okay? עכשיו תראה, יום כיפור, כן. אסור לאכול מן התורה. You're not allowed to eat מן התורה, כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה מן התורה. From the Torah. The Torah doesn't let you eat. So if you go and you make ברוך אתה השם שהכל נהיה בדברו, a cup of water in the morning, שכחת שזה כיפור, forgot it's כיפור, should you taste or not? It's the same level. The same level. So מה? So no, you don't get taste. You don't taste. Because if you don't taste, it's Doraita. And if you taste, it's Doraita. So cannot push one, cannot push the other, better not to taste.
to stay fasting. אתה תשאר עם האווירה וזה. זהו, אז תישאר עם זה. תן עוד דוגמה, יש עוד דוגמה? You're gonna say that, ודאי. תן כן. עוד דוגמה שזה מבטל את זה, תן לנו עוד דוגמה. שמה? שאם עשית ברכה, הנה, תאכל you את drank זה. a cup of water, שתית כוס מים. שתית כוס מים. After half an hour אתה מדבר, you talk, עוד פעם מישהו יביא לך קפה, עוד פעם. ברוך אתה הרב שהכל יהיה מדברו. הלו, שתית מים. כן. או, לא צריך. What do you have to do? ברוך, שם כבוא מלכותו, לעולם ועד. כן? מתי אתה אומר את הברוך? זה עכשיו כאילו, as if it's taking away the ברכה that you made in vain. As if. But the truth is it didn't take it away. But as if. But Okay? you were planning on drinking the coffee. כן, זה לא... Okay, the rule is, if I sit down and I drink coffee. Okay, I drink coffee. All of a sudden, somebody comes with a bar of chocolate. Okay? What's chocolate? שהכל. מה זה קופי? שהכל. אותו ברכה, I cannot repeat the ברכה. ספרדים. זה לספרדים. אשכנז, אומר המגן אברהם, says the מגן אברהם, 1 second. Coffee is liquid. Chocolate is solid. אז יותר חשוב. זה נוזלי וזה מוצק. השוקולד זה מוצק. So אפילו שאתה יודע, even if you know that you made שהכל, אומר המגן אברהם, since you didn't think, לא חשבת לאכול את השוקולד, you have to say ברכה again. If you were in the table, אם היית בשולחן, and you saw coffee ושוקולד, one שהכל, מכסה את זה. תעשה את זה, כן? אבל מאחר שלא ידעת, מישהו אחר כך הביא לך, אשתך הביאה לך, חבר שלך הביא לך, כן, you didn't know, and they brought it to you after, תברך עוד פעם. מה זה הפריים טיים? no frame time, אין, אפילו 5 דקות, 5 minutes. מישהו הביא לך, אתה עשית שהכל נהיה בדברו, מישהו נכנס, תראה איזה שוקולד, I have a nice chocolate. אומר המגן אברהם, אשכנז. זה המגן אברהם, since the coffee is liquid and the chocolate is solid, זה נוזלי וזה, צריך להגיד עוד פעם שהכל. זה המגן אברהם. אומר לפי מרן, לפי השולחן ערוך, no. Even if you didn't know about it, לא ידעת שיביאו שוקולד. You did not know somebody's going to bring chocolate. The fact that you're still sitting, אתה עדיין יושב בשולחן, ומישהו הביא לך שוקולד, ולא הקמת מהשולחן, you didn't get up, אם אכל שולחן, אוכל את השוקולד, אתה יכול לאכול את השוקולד. הלכת לשולחן אחר. לא משנה, אתה באותו חדר. הלכת לאוטו, באוטו אכלת קצת. זה כן. עכשיו, שאלה, אם עכשיו באת להכניס משהו לפה, בירכת בורא מן המזונות וזה שהכל, וכבר בירכת בורא מן המזונות. That's it, finish. The ברכה is good. Everything that you say מזונות, beside water is okay. ואם זה שהכל ולא... אם זה אדמה, מה? לא משנה, כל דבר שאמרת מזונות, לא מזונות, אז נתתי טעות לא טובה. anything that you say מזונות, anything that you say שהכל, יצא. The only thing you cannot say מזונות is on water, מים. אם עשית מזונות על מים, if you made מזונות on water, טעות. מה עם אדמה? אם עשית אדמה על שהכל... לקחת פוטטו, אבטיח. צ'יפס, לקחת צ'יפס, כן? And you make בורא מיני מזונות, יצא, it's good. You took chocolate, בורא מיני מזונות, יצא, it's good. למה? מה זה מזונות? Food. מזון. What is in Hebrew מזון? Food. Everything is food. Besides water. Besides liquid. מה זה שהכל נהיה בדברו? What שהכל? שהכל. הכל. אפילו הלחם, even on bread, you made a mistake, אמרת שהכל נהיה בטעות. שהכל נהיה בדברו, יצא. שהכל זה ברכה, it's a ברכה that includes everything. מזונות includes everything besides liquid. חוץ ממשקים. אז מה שטעית, אמרת מזונות? זה לא ברכה לבטלה. זה לא ברכה לבטלה. אז אם אתה אוכל נגיד פוטטו אחרי בורא מזונות, אתה לא צריך לברך? מה זה? פוטטו, אדמה? לא. צריך לברך. עכשיו תראה. שאלה, לא, אם עכשיו למשל דוגמה, אוכלים מביאים קוסקוס. יש אז עוף, ירקות, יש ירקות. צריך לעשות ברכה. אתה מברך מזונות, אתה לא פותר את הכל? לא. כי העוף הוא חשוב בפני עצמו. The chicken, if you eat couscous and they bring you chicken on top of the couscous, you have to say שהכל. Chicken and meat, עוף ובשר זה דבר חשוב בפני עצמו. אבל יש אומרים, some say, if אתה שם את הירקות על הקוסקוס, if you put the vegetables, some say it's included in מזונות. So you should put it together and make a bracha and eat. Why?
kem tfelim. They're secondary to the couscous. Some prefer to make a bracha by itself. Others say, no, it's one bracha because everything is included. Mezonot includes everything. But mezonot cannot include, זה לא יכול לכלול הכל, כן? כשאתה יודע מה אתה עושה. Which means, אם יש לי מזונות, and I have a בורא פרי העץ, I cannot say מזונות and include בורא פרי העץ. כן, זה כן. Only if by mistake you took an apple, and you say מנה מזונות, it's okay, it's acceptable. But when you say מזונות, does not include everything. If you say מזונות, צריך להגיד בורא פרי העץ, you have to say עץ, you have to say אדמה, you have to say שהכל, you have to say all this, right? We are talking about if somebody made a mistake, בטעות, ואכל שוקולד, ואמר בורא מנה מזונות, בטעות, יצא. Included. נחזור לשבועות. אוקיי? come back שבועות. שבועות, כן? We have to like, so we say, we do the kiddush, we eat a little bit of dairy, we get up, we rinse our hands, we wash our hands, not to have any residues of cheese, of milk on the hand, we rinse our mouth, רוחצים את הפה, שלא יישאר חלב בפה. How long to wait? כמה חכים? באמת לא צריך לחכות כלום, you don't need to wait nothing. אפילו לא. אבל המנהג, some wait 15 minutes, some wait, יש כאלה 15 דקות, some wait 20 minutes, some wait half an hour. ואשכנזים, they wait an hour. עכשיו, אשכנזים אומרים, התז והשח, לא דעת מרן, זה לא לפי השולחן ערוך. כן. hard cheese, מה זה hard cheese? מה זה hard cheese? זה צהובה. not the texture, לא הצורה שזה hard, שזה גבינה קשה. hard cheese is, כמה זמן לקח להכין את הצ'יז הזה? How long did it take to prepare this cheese? עכשיו, יש גבינות שלוקח חודש להכין אותם. הם יושבים חודש במקרר. They're sitting 1 month in the fridge over there. They're fermenting, right? Maximum Parmesan. How much is Parmesan? 6 months. 6 חודשים. הפרמז'ון, גבינת פרמז'ון, הצהובה 6 חודשים. בא השח ובא התז, והם אומרים, אתה יודע מה? גבינה קשה, hard cheese, for every month of preparation, you wait 1 hour. So if this cheese, you know, they took 1 month to prepare it, לקח חודש להכין את הגבינה הזאת, תחכה שעה לפני לאכול בשר. זה מסובך. פרמז'ון, הם אומרים, you're gonna have to wait 6 hours. Normally, the halacha is, if you eat meat and you want to eat cheese, 6 שעות, 6 hours. But when you eat milk and you want to eat meat, nothing. You just rinse your mouth and your hands. But this is the shach and taz, they made this chumrah. למה? הם אומרים, למה? Good question, למה? What's the reason Chachamim decreed? What's the reason? Chachamim decreed that when you eat meat, you have to wait 6 hours. According to the Torah, you don't. לפי התורה לא צריך לחכות אחרי בשר 6 שעות. זה חכמים, למה? Why? No. Because when you eat meat, there's a lot of fat. יש הרבה שומן. והשומן נשאר פה בפלט. כן. פה, it stays in the palate 6 hours, up to 6 hours. So, even if you rinse your mouth, אפילו תשטוף את הפה, לא יעזור לך. השומן נשאר. 6 שעות. כן? So therefore, they said, you have to wait 6 hours. When you eat milk, even if you brush your teeth, nothing, תמיד תישאר משהו. כן? עכשיו, the Rambam says, no, that's not the reason. The reason is because when you eat meat, שאתה אוכל בשר, זה נכנס בין השיניים. בין השיניים, okay? אז it gets stuck. טוב, when you eat cheese is soft. cheese, הגבינה היא רכה, כן? אז this doesn't leave much fat. It gets swallowed fast. It gets digested fast. But the shach and the taz say, 1 second. hard cheese, גבינה קשה, לא, גבינה שכן משאירה שומן בפה. hard cheese can have 30-40% of fat. It leaves a lot of fat in your mouth, like meat. So they said, הם אמרו, כל חודש של הכנה, שעה של לחכות. כן? מרן לא כתב את זה. שולחן ערוך רבי יוסף קארו didn't write this. So therefore, אתה אוכל פיצה. You eat pizza. You went to eat pizza. פתאום מישהו אומר לך, בוא תראה איזה ברביקיו עשיתי, come see the barbecue. וואו. כן? If you're ספרדי, go wash your mouth,
15 minutes, you can eat it. אם אתה אשכנזי, you have to wait 1 hour. כן? ואם זה גבינה קשה, אז אם זה they put מוצרלה וכל זה, אז יש לך אומרים 6 hours. אבל האמת זה לא נכון באמריקה זה לא נכון. אתה יודע למה? באמריקה all the cheese are fake. In America, all the cheese is called processed cheese. That was the processed cheese? Processed cheese, exactly. Processed cheese is they have a tank of milk, יש להם טנקים של חלב, לוקחים, they take a small pill, כדור קטן, זורקים אותו בטנק, והכדור הזה הוא מחמיץ, it ferments, and the כדור, the little thing, tells the milk what to become. You want cottage cheese with a small thing, יצא לך cottage cheese. אתה רוצה cream cheese, יצא לך cream cheese. יש להם כדור לכל, for every product they have a different pill, right? They used to use rennet. rennet זה היה חתיכה מהזה של העגל. They used to take a piece of the meat of the calf from the stomach, right? Today no, today everything is vegetable. And so it's called, look at the thing, processed cheese. Processed cheese, בשעה אחת, 1 hour, you get cottage cheese, you get cream cheese, 1 hour. מה אתה אומר? If you go to France, אתה הולך לפרנס, אתה הולך לשוויץ, there they make real cheese. They make the real one. They're יושבים בפריג'ידר, חודש, חודשיים, there you get the real ones, right? In America, הכל fake. Everything is fake. Unless it's imported. What? Unless it's imported. Exactly. So if you buy imported for France, but again, whose opinion is this? Ashkenaz. Unless you want to be Ashkenaz. You want to be Ashkenaz? No, okay. Not yet. So stay Sepharad. Stay Sepharad. Like this, after the pizza, you can eat barbecue. Then I can come to the synagogue. What's the main reason if you know to make the cheese from milk? It's a kosher meat. Yeah. What's the reason we cannot eat this cheese if it's from France and stuff? It doesn't have kashrut on it. What's the main reason? What the main reason? The main reason, למה אסור לאכול גבינה או חלב? Why are you not allowed to eat cheese or drink milk without הכשר, בלי הכשר? למה אסור? כי הגויים היו שמים בפנים חלב של חזיר. לא, אבל הם לא עושים את זה יותר. תראה, אני אגיד לך משהו. לך תדע. go buy חלב ישראל. תקנה חלב, בקבוק חלב ישראל. כן. לך תקנה חלב של גויים בלי הכשר. בלי הכשר. קשה למצוא, אבל אוקיי. קשה, אוקיי. Take the 2 bottles, תשאיר אותם בחוץ, leave them outside. חלב ישראל, after a day and a half, that's it. It starts. תגיד קדיש על ישראל. הגוי, החלב שלו, not kosher, can stay 3 days out of the fridge. איך יכול להיות? What do you want to, is there, יש פרה כשרה על פרה לא כשרה? Is there a kosher cow or not kosher cow? Cow is a cow. Cow is kosher. How is their milk staying for 3 days and our milk after 1 day turns sour? איך יכול להיות? זאת אומרת מה? What does it mean? שמים preservative. שמים preservative. And this preservative is not kosher. In the olden days, the preservative was milk of a pig. In the olden days, the preservatives, today they don't need it. Today they have all kinds of products made out of the pig. And they can put it in the milk. And nothing is going to happen to it. Oh, really? So the chayav, obligated to have kashrut. Now, כן. למה חלב ישראל? Why חלב ישראל? You know why? אתה יודע למה חלב ישראל? היום חייב. למה? 25 years ago, בבולטימור, לפני 25 שנה בבולטימור, היה משגיח, there was a משגיח in a farm. הוא יושב ככה, ומסתכל, he's looking the way they milk the cows. זה בחלב ישראל, you have to watch milking the cow, נכון? הוא מסתכל, פתאום בא איזה וטרינר, a vet came, with a big syringe, ככה, כזה, הוא לוקח את הפרות, he takes the cow, פש, פש. אומר לו, what you doing, man? What you doing? He says, no, listen, the cows, they eat a lot, and sometimes they eat אוכלים הרבה, and their stomach becomes full, but full of air. No food. אוויר, just air. אז אנחנו צריכים, we have to take out this air. מה אתה עושה? אתה לוקח זריקה, you take a needle, you pierce the stomach, קטן, very small. And after 2, 3, 4 days, 1 week, the air comes out, there it comes out, there it comes out, and the stomach goes back. Okay. According to halacha, you pierced the stomach of the animal, taref. When they found it out 25 years ago, באו כל הרבנים ממונסי, they came from Muncie, the big rabbis, they came. Wow. The rabbis didn't know, it was a shock for the rabbis. The first time they hear that, it was a shock. 3 ימים.
3 days they said no one touch milk, any product, לא לנגוע בשום גבינה, בשום דבר. הרבנים התחילו לדון, כשר, לא כשר, במנסי החליטו, מנסי rabbis, they decided, everything is taref. You know what they did in Mansi? They told everybody to make a medura, to make a bonfire. They made in the middle of the street of Mansi, they made a bonfire. Everybody כולם הביאו את כל הכלים החלבים, and they threw it in the fire. Their forks, their knives, everything in the fire. הכל שרפו, they burnt everything. They said, כל המטבח, all the kitchen is not kosher, you have to kosher the kitchen. ככה קרה. אחר כך, מה החליטו הרבנים? מעכשיו עושים עדר, we make a herd, only kasher. No shots, no piercing the stomach. So Halav Yisrael today is a herd by himself, which is only cows which are not injected. Go to New York and look on the milk. תסתכל על החלב בניו יורק, על הפקק, על המכסה, on the cap. What does it say? Big. No. Small hormones or no injections. All the milk products. עכשיו, שאלו את ה-OU, שאלו את ה-OU, שאלו אותה, hey, how do you continue giving kosher? איך אתם ממשיכים לתת כשר? אתם יודעים they pierced the animal. מה הם ענו OU? What OU answered? No, not all the cows are injected, only the sick cows. רק הפרות שחולות נותנים להם. לא כל הפרות מקבלים את הזריקה. As, therefore, a cow that got injected, for sure is taref, and the milk is taref. For sure. They agree, the OU agree. Okay. But they say, הם אומרים, מאחר שלא כל הפרות מקבלים את הזריקה, so we assume that there is kosher milk that's not injected 60 times more than the taref milk. It's an assumption. אתה תשתה חלב כזה? You're going to drink such a milk? That people tell you, the rabbis tell you, we assume that there's more kosher milk than not kosher milk. So שמים OUD, they put OUD. היום חלב ישראל זה לא חומרה. Everybody, they're basing themselves. Rav Moshe Feinstein, he said, they told Rav Moshe Feinstein 30 years ago, you know, Rabbi, לפי government, according to the government, you're not allowed to mix any more pig or anything. Oh, Rav Moshe Feinstein, okay, it's the law. If this is the law, so you can drink halav of goyim. Okay? Right? Halav is halav. Rav Moshe Feinstein said that, but never in his life he touched this milk. Right? But today we see it's not true. He didn't know about the injection? No, this is something new. This is after he passed away. Okay. This is something new that happened. אתה מבין? אז היום, it's not חומרה, I want to be strict, I'm going to go to Dunkin' Donuts, I'm going to drink OUD. You want to do it, you want to count, you know. But you know, when it comes to kosher, people try to be careful, right? So don't say, Rav Moshe himself didn't drink it. You know? People just want to have something to rely on, you know? When you go buy a mattress, you make research in the internet, as a mizron, in kfitzim, bli kfitzim, with water, with milk inside, you know, and with pick up, and then you make a research for a month, then you buy the mattress. Why don't you buy any mattress? If your back hurts you, says, it should be on those people that fabricated the mattress. Say that? No, because your back is going to hurt you. The same thing, if it's not kosher, you're going to suffer from that. So don't play around with Halav Yisrael. Halav Yisrael today is no strictness. Halav Yisrael is halacha, right? Okay, there is rabbis like the OU and other rabbis. They say, "Yesh al ma lismoch." Okay, אז יש על מה לסמוך. The cows that get the injections, it's not the whole. If you have 100 cows, maybe 10 cows get it. The injection, 15. Now, this milk coming out of the cows is not kosher. We all agree. Even though you agree it's not kosher, this milk. The 1 in 60 law. Right. So they say there's 80 cows didn't get injected. Right? So they say 80 against this, and the milk that I get from those 80 cows, not 80 against 20, it's not 80 because it's not 60 times. If I have 20 cows, I need times 60, I would need the 1200, right? The milk coming out of the 20 cows is batel b'shishim, is 60 times nullified with the milk coming out of the 80 cows. Now, parota, you understand? So 1 out of 80 maybe yes. 1 out of 80 cows. Who knows? We don't know. As many as they're sick. The vet comes and he decides who has to get a shot or not. Why they mix it? Well, if they know this is not good. No, but why this they is mix it? goy. It's the farm belongs to a goy.
You cannot say. You just give. You come. No, how come they don't tell them? They don't care. So don't buy. They don't care. So you're saying now not to go to eat in Dunkin' Donuts? No. Don't eat Dunkin' Donuts. Okay, good. Nothing even And don't sandwich. buy not חלב ישראל. אפילו סנדוויץ' עם At טונה. least אפילו sandwich and tuna. אוקיי, תודה. Nothing. תודה. Buy only חלב ישראל, only פת ישראל. למה? זה, Okay. after people, they חושבים, why I can't learn Torah, why my למה kids הראש are שלי cuckoo, כן? כן, למה הראש שלי קוקו? The food, you are what you eat. If you eat not 100% kosher, you think not kosher, and then you do shtuyot. So you have to be very, very careful with kosher, right? Already with kosher we have a problem. Already with kosher. Every day they tell you, oh, this company is not kosher anymore. This one, oh, we found they cheated, right? There was a Mexican rabbi, he went as a Rav, Mexico, הוא הלך לקמפני שעושה cookies, עושה עוגיות. And those cookies, it says butter taste. It has a taste of butter. But when you taste the cookie, it's more than butter taste. It's really how good it can be the imitation, you know? So the rabbi went, he wanted to give kashrut. He goes there. They show him around, they show him the ingredients, he checks the ingredients, kosher. He sees the production, kosher, הכל טוב, הכל יפה. הוא רוצה לצאת, he wants to come out. He wants to come out, all of a sudden he sees on one of the tables a pack of butter. He called one of the goyim, of the non-Jewish workers, said, come. Tell me, תגיד לי, I hope you put enough butter so it should be good taste, huh? I want to have the good taste of butter. You're going to put enough butter. Oh, Rabbi, don't worry, we put a lot of this. Wow. They cheated. They said taste of butter, but they put real butter. And recently, 2 months ago, the best kashrut in the world, Badatz Yerushalayim, the best. In the world, this is the best today. Badatz Yerushalayim. Shalchu mashgiach l'Italia, they send the mashgiach to Italy to watch over a company that sells olive oil. Olive oil is not complicated. You see the olives come down, they got pressed, you see the oil come down, okay? Cold press. The mashgiach goes, Mistakel, he's there for a few days. He sees the production, he checks everything, Mistakel, כל המפעל, מסתכל, הכל טוב, הוא לא רואה. But the mashgiach said over. In his heart, he felt something is wrong. But he cannot figure what. לא יכול, הוא לא הבין מה לא כשר, הוא רואה הכל בסדר, אבל הלב שלו אומר, משהו לא כשר פה. He looks and he looks. אבל הוא ראה משהו משונה. He saw something strange. The owner of the company, every time this mashgiach used to come, always he was watching him. He says, why is he watching me all day? He's already 3 days watching me. מה הוא מפחד? He's scared from, מפחד ממשהו, he's scared of something. But he couldn't put the finger on anything wrong. He sees הוא רואה את הזיתים נכנסים, he sees the press, he sees the way it goes out, he sees the bottling. ריבונו שלום, תעזור לי, Hashem, help me. תעזור לי, Hashem. All of a sudden, the guy, the owner, gets a phone call. As הוא הולך, he goes. The rabbi, he was there for 3 days already, so the workers knew him already. תראה מה השם נתן לו איזה רעיון. אמר ל one of the workers, בוא, תגיד לי, when you have to clean the machine, how do you clean the machine? Oh, come rabbi, I show you, no problem, come I show you. He takes him, לוקח אותו מדרגות, עולים, יש pipes, יש צינורות גדולים, איפה נכנס השמן. He takes him to one of the pipes, there's like a cap on the pipe, he takes off the cap, אומר לו, we clean it from here. The rabbi looks inside the pipe, there's 2 small pipes inside. So he thought it's big pipe, but in the big pipe it's just the cover. זה רק המכסה, אבל בתוכה יש 2 צינורות קטנים. So הוא אומר לו, תגיד לי, why 2 pipes? Oh, rabbi, one is from the olives that you see down there. The other one, we bring oil from outside, with products, we mix it inside. Why? So 2 oils. היה להם 2 צינורות, באחד שמו לא כשר, באחד שמו את הכשר שהוא ראה. The rabbi, he was scared. So he told them, I have to go make a phone call. He ran to the airport, took a flight to Israel. He was scared they're going to kill him. Italian, the mafia, they're going to kill him.
איטלקים. תראה מה זה, משגיח רגיל לא היה מוצא את זה, זה סייעתא דשמיא. A regular משגיח would not find it. So you understand, we try to do as much as kosher possible, so as maybe we eat kosher. But if you eat kosher, maybe you eat not kosher. רבי, אבל מה, השאלה עוד פעם, אם האויל, אנגלית. the oil is 100% pure, Yeah. מה יכול להיות לא קשר באויל? כי באויל, קודם כל תשמע, בפסח, you know what they do? בפסח? לא. In Pesach they cheat. In the olive oil they mix canola oil. בשמן זיתים מערבים קנולה, למה? זה פחות כסף. והם מוכרים את זה במחיר של olive oil. They caught them. They caught, 2 years ago, they caught that in China, בסין, עושים honey, ומה זה ההני? זה לא honey. זה a little bit of honey, והרוב זה סוכר, with corn syrup to make it yellow like honey. אשכנזים זה קטניות. כן. אז אתה מבין, ואתה מסתכל, you see honey, אבל זה לא honey, you see olive oil, זה לא olive oil. אז you must have good כשרות. היום כותבים. יש אוליב אויל. לא, היום לא כותבים, זה צ'יט. לא, כתוב. כן, ואם כתוב אוליב אויל ויש קנולה אויל, זה צ'יט. לכן, nothing is innocent. לא, אבל אתה יודע שזה. But nothing is innocent. צריך לקנות, you have to buy good kosher, right? And חלב ישראל, you have to have חלב ישראל. Right? Maybe Shavuot is the time to start. זה שבועות, זה הזמן להתחיל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.